Terrafins. Alright, I'm getting a good run today. I'm doing it. Yo, Christian. Let's get this dang run. Come on. Starting early, feeling good. Enough messing around. That banana. Mayo, Omni, Berkeley, Jazz Hands. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. No, I haven't gotten to get a new controller yet. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, I'm stubbornly trying to stick with this one because I really don't want to switch controllers. I don't know, if this one starts to frustrate me more, I might go this afternoon Sorry, Guns. if this stream isn't good, or maybe I'll go tomorrow. Die Justierung Ihres A2 Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. It's not bad enough where it's like, I would consider it a bad controller yet, but it's like getting there. Seit Jahren nicht gesehen. Yo, what's up, Weekend? Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Hi, Theorie. Johnson. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. And it's also only looking down. Like, I don't know. Down isn't actually that detrimental. If it was left or right, it would be more annoying, but down is actually fine. For like many spots. There's a couple spots where it's not, but... It's about the least bad scenario. It's nearing sleepy time. How can you sleep when Sloth is on the run?
Did he die at 2 Betrayals start? I quit watching while I went live. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Vorsicht! Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los hier! Ist das Evakuum oder eine Traktion? Let's go. Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Rad. No, I lost my hand. Better not die here. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Fine. Bombe. Hey, kann das sein? Der Chief muss mir aber helfen, an den Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Sie die Bombenträger im Laufen. Alle feindlichen Schiffe Cortana, sind in der Ziele Todeszone. aussuchen 13 und Feuer frei. Kreuzer, 2 Ich Sturmträger. glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben Jetzt wird's gewonnen. laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. How did I save that? Das Feuer auf den ersten Träger. Admiral, nehmen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Let's go. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Wish that stuck. Basement. Pretty good start. First run of the day. Let's go. That sneezy. That breakdown. Die Sache ist dringend, Chief. The weekend. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Don't blow that up.
Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. What's up, Stormy? Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall rennen. Trotzdem besser als schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Okay, weiter, weiter! Every 5 resets. Sometimes I reset 5 seconds within like a minute if I'm failing the first ghost. That could be instant death. Da ist noch einer! Die Allianz will sich neu verhindern. Verhindern Sie das. I don't think it's Friday, Valkyrie. Wait, is it Friday? Is it not Saturday? Did I lose track of the days? Is today Friday? I really thought it was Saturday. Da kommt der Ghost! It's Friday? Oh shit. Did I miss a day of the week somehow? I really thought it was Saturday until you said that. Hey, lass den Chief vorausgehen. Er mag das. No, 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 no. At least the checkpoint was as good as possible. It wasn't that bad at all. Nette Begrüßung.
Derp, I can tell you're not a true Rebecca Black fan because I don't think they repeat Weekend at the end of that verse. Fake fans, SMH my head. Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als Sie frisch. It is repeated? Maybe as like a background voice, like the extra is repeated. Does Rebecca Black repeat it? I don't think so. I don't know. It's been like 10 years since anyone's listened to that song. Maybe I'm the fake Rebecca Black fan. I don't even know today's Friday, so... I've forgotten everything except Halo and breathing. Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. She does repeat it, dang. Fake fan over here. Just wrong about everything this afternoon. One thing that's right is that this is the run. In another part she doesn't repeat Weekend. Okay, maybe I didn't actually listen to the song that much. Maybe I'm just thinking of the wrong part. That's how I'll cope and justify. Come on. Okay, we're in. Second try's not bad.
Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstohlen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräftegebiete. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Wir dürfen nicht aufgeben. Was ist hier passiert? Einen Gebieter sendet eine Vorsicht an. Er muss ganz nah sein. Zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt! Die Flat greift uns an. Pretty good. Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. I'm glad you like the streams, Zach. I've been having fun doing them. I just want to get this dang record. It's a grind out here. No, 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 no. Okay, I did get a checkpoint. I'm not resetting. It's like 20 seconds, maybe. Dude, how did he get me from all angles? Oh, I died too fast there. Dang. I should have just stayed hiding. That was just a misplay. That sucks. I didn't think I was gonna get melted that hard. It's not a reset. It's not a reset. The start with the popcorn room was actually pretty good. Gives me a little bit of leeway. And I got a good checkpoint. You don't always get that checkpoint at the door. It was almost really bad. Not a reset. Not a reset. What a stupid way to lose time, though. I gotta stay locked in. Keep this run going.
606. Okay, it was slightly worse than I thought. I've kept runs this slow though. It's fine. .606 is like 40 seconds down from perfect. Or at least with these strats that I do. So that's a big chunk to lose. But we also have almost 40 seconds to save on this level if I played perfect, so if I just get a perfect ending, we'll break about even on this split. That clear was kind of insane. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Fast nicht. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt. Show yourself. Why do you hide? Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Okay, good recovery so far. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird er... Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Yo, Mason with the gifted, thank you. What's the deal with the 24/7 channel? The guy who runs it is having problems with his computer that he uses as a server. I don't know when it's gonna come back. Yeah, I did used to, IROC. Ein letztes Kabel, Gebieter. I bonked that guy off the ledge. Can I play some cello for you guys when I world record? I need to get new strings, and my bow also probably needs rehaired. I haven't played it very much recently. Last time I tried to play it, I had a girl over, and she asked me to play for her, and I made a fool of myself by not really being able to play for her. So that was cool. That was pretty embarrassing. Would not recommend. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet! 0 out of 10. Chill out with all that, buddy.
Kommando einer neuen Flotte oder einem Versprechen ihrer Unfreiheit. Wenn Sie sich umgebieten, wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schwarmpanzer. Aber wo sind die Waffengegner? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutsväter nur um... With the method where you launch off the box, Zach, that's a pretty flashy one. That's a good one. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbieten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin es gegangen ist. Alright, we didn't lose that much. For a pretty big death at the start, that was a good oracle. Wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. I really just missed that rocket. Marines still haven't killed that dude. Do your job, Marines. I'm not gonna die, am I? Don't. Yeah, we should be fine. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. That didn't happen. Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. Pick it up. Alright. Not the smoothest Delta Halo. Still living. Gut. Immer noch nichts von der IM erklärt im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Ja, die werden sich wundern. Okay. Boom.
Not a bad run. Durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde Dude's hitting me with the back and forth. You guys see that guy's strafe? Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Let's get the 2 for 1. Oh, come on. Had it. Give me a 2 for. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. No way. Der die Türme mit den Anlagen verbindet. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen. Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas zu schnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten um sein verfehltes Anfassen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. No. Ain't no way I just missed a guy point blank with a plasma grenade. That's frustrating. It's not that bad. Keep on going. We had time to save on this level. We still do. Can't believe I just whiffed a plasma grenade. What the heck was that?
Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern. 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Here we go. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Das Art ist meine letzte Barriere. Tour, Chief. Wir versuchen Treibstoff ist fast alle. Ich halte euch auf dem Der Laufenden. erste Turmkomplex ist sicher, also gehe ich da runter. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Sie holen soll. That's bad. I'm terrified of that rocket. You see why? Almost just smacked me in the face. And now that guy's going... Oh my gosh. This is bad. There's a banshee chasing me. Make him go away. Hobart. Hello. Please. Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht aufnehmen, wir haben keine Zeit mehr. No, 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 no. He's gonna disappear. Da ist das Ziel, holt ihr euch. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Hello, sword guy. What are you doing there? Why was he up there? What? Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht orten, wir haben keine Zeit mehr. Da ist das Ziel, holt ihn euch. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. I love getting the worst spawn, dude. I would have kept going if I lived there. He spawns in the only spot that I can't sword fly off of him immediately. He hides behind the bridge and up high.
Ugh. That's like the only place I didn't want him to be. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. What's up? Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Let's do another good run. That last run was our literal first run of the session. That's our only reset so far, and we're an hour in on the stream, so that's pretty good. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. You got one more chance to be normal, Amber. The next weird message is gonna be a permanent ban. Bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. I don't think it's that harsh. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 Geostationen. If anything, I'm lenient. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Do it again. Faster. Alarm, Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Sag gute Nacht, Blödmann. Den krieg ich.
Willkommen zur Show. Alarm! Entertruppen unterwegs. What's up, Metal? An alle, besetzt die Kampfstationen. Ooh, bonus frag grenade. Vorsicht! Pretty rare. No, I really wanted that run. Alarm! An extra frag grenade helps Hangar 2 clear pretty often. You can get way faster times. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Okay, bereithalten. Das ist nicht in Ordnung, Sir. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. How? What is? How's that not a headshot? Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Deckung! Hey! Sie dachten, die werfen das Ding zurück. Oh verdammt, es versteckt sich vor uns. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Viel Spaß! Deckung! Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No! This was gonna be so fast. Dumpfbacke. That dead body stole my grenade.
thought that guy died. Dude, this would have been such an insane clear. It's still an insane clear. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Wow. I can't believe they didn't break my swordfly there. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Sie die Zweite Bombe. Echelon, blockiert die Träger. Cortana, Ziele aussuchen Schiffe sind und in der Feuer frei. Touristzone mit gestartet 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. I thought I still had a frag. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. übel. Wirklich übel. Pretty fast. Ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Why do I not have any Übrigens, frag einen ganzen grenades? Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Pretty fast. Boom. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! No. I'm gonna save this grenade. It's fine. It's losing time. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Unten bleiben. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Der Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die
sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Yeah, West Loki, there's really only one thing that could work, and that's a map overload. So Sacred Icon actually is very close to the maximum object limit, and if the object limit is full, it can't spawn new objects. So if you could find a way to fill up the object memory table, it wouldn't have room to spawn the flood, and that could be a potential way to do it. The only problem is you have to then reopen up the table so that the Phantom can spawn in, because if there's not enough room for the Phantom, the level is soft locked. I've messed around a little bit with trying to shoot like a bunch of needles in the air. There's also a trick that you can do to get needles frozen. If a dead body is on the edge of a they're called portals, but I call them void pockets. But if they're on the edge of like a map boundary, you can put a body halfway in, halfway out of a portal, and needles can stick to it and stay preserved and stuck to it. So you actually could fill up the memory that way. But BSP swaps usually delete those, and there's a BSP swap on the way down on the tunnels. But there is also a portal in the tunnels, so if you could like have a grunt overhang inside of the tubes as you're falling, and then ricochet a bunch of needles off the wall and have them permanently preserve inside of a grunt, you could mostly fill up the object memory table. But it would still, it's a huge challenge, but technically you could maybe do it. That's, if you're wanting to get into the technical details, that's basically the only way you're going to be able to skip it. Otherwise that fight has to happen. But yeah, I've spent a lot of time looking at stuff like that. It's not so easy. I had a strat where I was trying to... There's like elite corpses and flood corpses right before you drop down the last set of tubes. I was trying to knock a corpse down with me and then fill it full of needles, but I couldn't really get it to work. But good luck. That's the progress I've made. Build on my work. Skip the fight. I thought way further ahead than you. Yeah, there's not a single section in this game I haven't tried to skip. I've put a lot of work into all of the glitches in this game. I've found more than anybody. Nette Begrüßung. That's not cool. Oh, come on, man. Ugh, I don't want to restart yet. I'll give it one more try. How am I screwing up this driving in two different ways? I never screw up the driving in either of those ways. And I just did it twice in the same run. And then I get reinforcements. I lived. Somehow. I blew up on the fucking wall! I died to nothing! I tell you, nothing! Bonking the wall just killed me there.
Alarm, Entertruppen unterwegs. Falls es irgendwelche Zweifel gibt, der geht auf... Granate! Alle, besetzt die Kraftstationen. Oh, I didn't reset the timer. How'd that not reset? Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, I know what killed me, Two-Face. I bonked the wall. That's what made me die. It was literally the wall. I didn't get shot. It's because I bonked the wall. Das ist der beste Platz, Chief. Alle, besetzt die Kampfstationen. Okay, da kommen sie. Alarm, Entertruppen unterwegs. Das war ungut. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Did anybody watch Sloth's stream? What time did he end up getting on that Halo 1 run? I assume he's still doing his trilogy run. Is it still alive at Halo 2? Besetzt die Kampfstationen. Minus 148 after regret. Let's go. Alarm, It's Slorbin time. unterwegs. Wait, he's only on regret? Something's not mathin'. I guess he was on 2 betrayals when I started stream, and then I made it to regret. So yeah, I guess that makes sense. And then I made it back to Metropolis. Okay, that adds up. An alle, besetzt die Kampfstationen. Okay, Feind gesichtet. Und jetzt, Chief? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ich werde dich schon kriegen. I can't believe he dodged 2. Not that second one. Yes. Oh. Alarm, Entertruppen unterwegs.
besetzt die Kampfstationen. Okay, da kommen sie. Come on, couldn't get the plasma pistol. Alarm, Entertruppen unterwegs. SI's such a troll level. This game sucks, dude. Get me out of here. Amber, I think you're not old enough to be on the internet. I think you should ask your parents if what you're sending is appropriate. Alle, besetzt die Kampfstationen. Ein bisschen ungestüm. Hey, Augen auf. Das treibe ich raus. My view count's gonna drop to 0 once school starts back up. Gotta get this record before then. Keine Übung. Wiederhole, das ist keine Übung. You guys can't see the message I'm talking about because it got caught by automod, but just trust me. Cortana, This is Lagebericht. pretty fast. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Yeah, I know what it's from. It has no relevance to the stream, and it's just an inappropriate thing to post. I've already warned you about posting inappropriate stuff, and you just keep doing it, which makes me think that you're probably a child. If that's not true, grow up and act like a fucking adult. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Ja, der Zweite Chief muss mir Echelon, aber helfen. kümmert euch um die Träger. Chief, Finden Sie die Bombe. Zone Im 13, Lauf. Kreuzer, 2 Cortana, Stück. Ziele aussuchen und Feuer Jetzt frei. wird's laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Alarm, Did I explain walking back into the box and then backtracking through a closed door? It's kind of hard to explain because we don't really understand it, but basically we're messing with our hitbox in some way, and then we're clipping through some nearby objects. It's just exploiting the old, like, hitbox detection. A lot of older games have glitches similar to this, but I'm basically just clipping through the wall. It doesn't, so like, it doesn't work everywhere, but if there's about this distance between you and what you're going through, if you run into an object that's mostly stationary, then you can kind of see whenever I hit the wall, the screen keeps moving forward, but I stop. So it does like a little shake. It's not super clear on stream, but whenever the screen shakes, that's messing with the hitbox. And if you do that enough, sometimes you can clip through the object that's nearby. Truppen unterwegs. 2, 3, 4, 5. 5. So I'm trying to count the number of screen shakes, and I know that I've got enough once, like,
because we've just done this a lot. So I know it takes 8 for this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then you can clip through that wall. The different ones take different amounts of bumps and different movement patterns, but they're all mostly the same. There's 3 of them that are used in the run. 2 on this level and then 1 on Arbiter. Not every bump do I count, so I only count the ones where the screen actually shakes. It's pretty subtle when you're watching the stream, but if you're the one playing, it's a little easier to see. You also have to get this box in a very precise spot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boom. Yo, Streambly with the Prime, thank you. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, depending on what your goal is, the number of bumps you get is different. On Arbiter, you need either 10 or 11. For these, I use 8 and 9. So yeah, it's different. Gutes Timing, Chief. Alle, besetzt die Kampf. Alarm, Entertruppen unterwegs. Die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Das treibe ich raus. Alle, besetzt die Kampfstationen. Come on. Alarm, Entertruppen unterwegs. Feeling good, Mosquito. Feeling good. Already had one good run to regret. I'm gonna get at least one good run to Gravemind today as well. I feel like I'm not stopping until I get at least one to Gravemind. Alle, besetzt die Kampfstationen. We'll be here all night if it takes that, but I'm getting at least one run to Gravemind today. Der Feind ist im Anmarsch. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh oh, die verlassen die Athen.
Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen That was haben. really good Eine clear. Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Why do they turn, man? They shouldn't have turned. That was fast too. Double red spawn is like the worst spawn too. If you get an Ultra Elite, it's fine because you can enrage him when he sees your sword and it'll make him stop shooting at you. If you get a Blue Elite, you can kill him with one sword lunge, so he's usually not a problem. But 2 reds take 2 sword lunges each, and when you go for one, the other one usually melees you. Will you die? Hochtüren dicht machen. Still a pretty good clear. I had to hide in the stairs for a minute, but not bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. No, don't punch me. Or shoot me. You guys gotta chill. Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. It's not the fastest, but it's acceptable. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzung vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, Chief muss mir kümmert euch um die helfen. Träger. Die staatsfeindlichen Schiffe sind in der Sie die Todeszone. Bombe. 13 Kreuzer, Im Blau. 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und Ziehen Sie Feuer. zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Von mir dran. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert Still das Zubin. Verlies. Er hat das Not bad. Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Why is that guy standing on top of the bomb? Who told that guy he could stand up there? Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los!
Body do bop, body do bop. Schau mal, ein Max. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Picking up the pistol makes it so that I get 4 grenades on the next level. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. You can't start Metropolis with a pistol, so the game gives you brand new weapons, including grenades. I used all my grenades on this level, but I also want grenades on Metropolis. If I were to finish this level with a battle rifle, then I would continue to start the next level with that same battle rifle, and then 0 Vom Träger grenades. sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Warum? Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt. How many nades do I need? I use all 4. Technically, I only really need 2 for the Wraith clear. But then I also used 1 to get on top of the antenna, and 1 to kill the elites at the very end. Neuer Kontakt. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Don't kill me. Please? Oh, that was a pretty fast outskirt. Oh, das ist klasse. Ich fahre mit. It is gonna be kind of sad once I get this record. The category is gonna kind of die because nobody else is gonna probably grind it in the future. Whatever record I decide to set once I'm done grinding this session is probably gonna be the last
Classic record. I don't see a future where anybody else takes it serious enough to grind out a new record. The only way I think it happens is if like brand new glitches are found that save a ton of time. But then I'll probably come back too and defend my time. So I don't know. Oh, there's no if, Squishy. When we start something on this stream, we finish it. It's not if, it's when. It has to be co-op to do AUP, Zach. Hier sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. And also, it doesn't work on Legendary. Because when you play co-op on Legendary, if one player dies, it reverts both players to last checkpoint. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Any Benson. record's a really good record, Erst Reg. gut, kommen Sie, ich zeig's Ihnen. There aren't bad Halo records anymore. Yeah, you would think so, Zach, and maybe in the future it will be, but there actually aren't very many places where it would be useful at all. Even if we had 100% understanding of it. Like, we don't need full understanding of it to apply it either. Like, we know where we can do it. There's only like a handful of places where it would be useful because, like, clipping through walls isn't really that useful. Like on this level, for example, where are you going to use it? You might say, oh, get into the Marine holdout early without killing the raids. The level doesn't function if you do that. You like a bunch of the places that you would think to try to skip, like maybe Oracle lab fight, the level won't function if you do it. So it's really not gonna, even if we did have 100% understanding, it wouldn't be as useful as you might think. Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Getting into the Oracle elevator would work. That would be a real-time save. If you could, you would be able to skip the popcorn room if it were possible. That is one potential area, yes. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei. But we've looked and we've tried, and we know ghosts in that area. We know how to go out of bounds in that area. It just kills you when you go out of bounds. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist But I mean, it's not like we don't look. We look a lot. We've looked everywhere. Oh no, man, am I really dead here? Man, fucking hell. I can't believe I died like that. Wir sind der Arm der Prophetengebiete und Sie sind das Schwert. Seid still Well, und flink, dann this run schlagen wir was diese fast, too. Ketzerei ohne weiteres nieder. It's 40 seconds lost. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Just hit the swordfly, dude. It's not that hard. Come on, man.
sagten doch, es gäbe keine Kameras. Alarm! Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Lass mich das machen, Kameraden! Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Amber, I really don't think this is the stream for you. Go somewhere else, please. I don't feel like reaching up for my mouse to ban you. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen dich mal. Macht euch bereit. How'd that not track? Waffenschränke öffnen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt Yeah, just like the position of the enemies, the way the waves are, the place that the enemies are. You have to look at where they're at and react and play properly based on what you see. Wenn wir das erledigen wollen! Alarm! Enter-Truppen unterwegs.
Kampfstation. Okay, da kommt es. Wow! Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Verdammt, es versteckt sich vor uns. Okay, ich habe es festgenagelt. Das Geschütz haben wir. Hochtüren dicht machen. My neighbor has been vacuuming for like 30 minutes, and I know for a fact we don't have enough floor space in our building to vacuum for 30 minutes. Not really sure how they're managing this. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Immer los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier rein! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bau. Oh, come on, man. Where are you flying to? What is this path you're doing? Where are you going? Yeah, you're gonna go down there now? Dinge schon verjagt. Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. I don't want to restart. It's so slow though. Sir, Eindringlinge im Ich glaube es nicht, die ziehen sie Feuerkontrollzentrum zurück. haben eine Wir haben Bombe gewonnen. erwischt. Zu entschärfen. Ja, der Chief muss... Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander Finden Sie auf. die Bombe. Zweite Echelon, Im Lauf. kümmert euch um die Träger. Cortana, Ziele Feindliche aussuchen Schiffe und sind Feuer in der frei. Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Hey, das ist übel. Wird nicht übel. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf... Dang. Thought I was far enough away. Alarm, Entertruppen unterwegs. I think 9 is right on the edge of reasonable to mow. Not saying it's the preferred time, but I mean it gets hot depending on where you live. Mowing in the middle of the day is not the play. So you either got to get up super early or do it late. Besetzt die Kampfstation. I feel like between 7 and 9 is like 9 is definitely pushing it, but it's like right on the edge of reasonable. Ten is too late. That's for sure. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs.
alle, besetzt die Kampfstation. Deckung! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. Next one's the last one for you. I'll try to get one going soon, Swank. An alle, besetzt die Kampfstationen. Lawns definitely can be wasteful, but I mean also, if you've got like a bunch of kids, having a yard is a good thing, right? Like, gives them a place to play, especially a backyard more than a front yard. But both. I don't know. I understand why people are against lawns. I think though the bigger travesty is that people just plant boring grass instead of having like actual native plants. If people had lawns that were like maintained and like well decorated with plants for pollinators and stuff, I think lawns would be a lot more acceptable. Vinny with the 5-pack, thank you. Let's get this run going. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Adoring Flan, thank you for the prime. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Geh mal los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. Sir, Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite der Echelon, Chief muss kümmert mir euch aber um die helfen. Träger. Zündkapsel aller feindlichen Schiffe sind in der Finden Sie die Bombe. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer laut. frei. Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. You guys are so troll. That was so fast too. Come on. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstation. My goal today is to get at least one good run to Gravemind. We're gonna do it. Could be this one. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Hochtüren dicht machen. Wait, how did that guy not die? Alarm. Enter-Truppen unterwegs. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Hoppla! Ich meine, so hat ich... Au! Das... Alarm. Enter-Truppen unterwegs. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Granate unterwegs! No, I didn't get a new controller yet. I'm trying to avoid doing it because breaking in a new controller sucks, but I will have to do it soon. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. I might go tomorrow. I might go this weekend to get one. I don't know. I've got a local retro game store that has controllers. An alle. Besetzt die Kampfstationen. I'll probably pick up 2 of them and maybe return the one that is worse. Or maybe just keep it as a backup, I don't know. I've thought about bringing my console and then asking them if I can plug it in and test it with... I have a app on the console called Controller Doctor, which tells you like whether or not you're getting maximum speed out of the like directions. Thought about bringing that to test them like in the store, but I don't know if they'd want me to do that. An alle. Besetzt die Kampfstationen. This is the original version. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Yeah, the guy who runs the store actually is cool with streaming and stuff. He streams the store himself. He might be live right now. DS Koopa is the Twitch channel. The store is called Pink Gorilla Games. He runs a live stream that is just like him working at the front desk and chatting and like talking. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Come on, let's get another run. Alarm. Enter-Truppen How long have I unterwegs. been live? 2 hours? It might be break time to rest my hands. Yeah, if this one fails, I'm gonna take like a 10-minute chest break. If I do too much ghosting back to back, my hands get tired. So I gotta remember to take breaks. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Viel Spaß damit!
Alright, yeah, let's take a 5-minute break here. Play a little bit of chess. Oh, that's not the move I wanted to make, but we should still be fine here. I think I win this, even though I'm down a pawn, 2 pawns. I'm pretty sure I'm gonna win, right? My king is happier than his king. Uh-oh, lost your rook. Told you, my king was happier. That's a hard spot to play from him. I don't know if I was winning by the computer, but I had a way easier attack than he did. Right here, he couldn't save his rook because if he doesn't move his king, this is checkmate. Because my king covers these squares, and once my rook goes here, it'll cover all those squares. So he had to move his king. It was the right move, but at that point it's too late. You're down a rook and your king's cut off from the whole game. I bet he takes this without realizing. No. Okay. Oh, well now he can take it. Why did I push this pawn? What am I doing? I wanted him to take it and then I fucked it all up. Well, that's bad. Now I have to try to flag him down a piece and I'm down on time. Gotta pick up the pace.
It's not so easy from here, buddy. Can you win this in such short time? I guess it is easier now. You gotta make a move. Stalemate. I didn't lose this game, even though I should have. I don't have anywhere I can move my king. His queen covers these squares. His pawn covers this square. And this pawn covers that square. So it's my turn, and I'm not in check, and there's nowhere my king can go, which means stalemate. I also can't move either of these pawns. Stalemate's a weird thing, because you might think this means I lose, but I don't lose because I'm not in check. The only way you get checkmated is if you're in check. It's my turn, and there's 0 legal moves, which means the game is a draw. We are out of legal moves. That's one of the most confusing rules for new players. Do I have anything here? I feel like I probably have something devastating, but I can't find it. Oh, that's pretty devastating. Good find. He's gonna, yeah. But that's not a win yet, is it? I mean, you can take my pawns, but I've got a better pawn. I need to go here, and then here, and then here. Now I'm up a pawn. This is actually a draw, but it's not an easy draw. I should be able to flag him. My position's way easier than his. No, that was threefold? Oh. Wow, I did not see that. I should have gone here so I could come back anyway. If he goes rook here, I can't take it. Ugh. Okay, I want that gone. And then I want to keep my piece defended. I want to change this position. I don't like it. He's running low on time, looking for a great move though. Okay, so now if he en passant, I take here, and then he takes with the bishop, and then I take with my queen, and then he takes here, and I'm down a piece. But is he gonna see all that? Wait, I can just come back with this. Everything's fine. Let's go here.
that out of the way. Oops. You hate to see that. Mouse slip. Yeah, I mean, he was out of time. He was trying to play too fast. Alright, I'll play 1 or 2 more games, then I'll get back to the Halo. I'm in danger. He had a... no, he didn't have a devastating check. I need to protect it this way. Wow, he found that. I didn't... I saw the check the other way. I didn't see it that way. Good find. Did you fuck up? Now you fucked up. That was a good game from both of us. I felt like he found some good moves and I found some good moves. Alright, let's play 1 more. Then I'll get back to the Halo one. That was a cool checkmate. Alright, I'm happy to finish on that one. That was a cool game. I feel like I crushed him. Let's get back to the Halo. I've been getting better at chess. I feel like I'm starting to understand the game a little more. Alarm, Entertruppen unterwegs. No, I haven't seen that criminal.
Ausstationen. Any chess enthusiasts in the chat? Where are you guys at? Dies ist keine Übung. Nice, Wildcats. Wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. You can't get into it, you've tried? Yeah, it's definitely not for everybody. I get why people wouldn't enjoy it. I really enjoy the speed aspect of chess. Just the quick thinking, the ability to find tactics and moves like very fast. I find that really entertaining. I think sitting and waiting is boring, but when you're playing the way I do, it's just like boom boom boom. It rather than being like a turn-based game, it's almost a real-time game where you're just trading blows back and forth. Hallo, willkommen zur Show. Not a big fan of sitting and waiting. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Bin froh, dass Sie hier sind, Sir. Hochführen dich mal. Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Do I watch chess tournaments? Yeah, I watch basically all the major chess tournaments. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. 1700, but you're not improving. I mean, that's still a really good rating. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Alarm, Entertruppen unterwegs. I don't actually know any openings, and I've never actually studied chess. The only, like, chess experience I have is just watching Twitch streams. I feel like once I put in the time and effort to actually learn some theory, I think my rating will go up even higher, which will be fun. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. But I've kind of intentionally not learned any opening theory because I don't want to. I just find it fun to spam games. I think just playing games without really thinking too hard is a lot of fun. Mach diesen Das ist nicht in Ordnung, Sir. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs.
alle, besetzt die Kampfstation. Lass mir ruhig Zeit, ich hab sonst nichts vor. Deckung! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh, I did a glitch. I'm flying. There's a glitch that we call tantruming, where sometimes if you jump, you'll just stay stuck in the air. I'd lost the room because of that. I would have been faster, but I was too amazed at my tantrum. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das ist ernst, Mann. Alarm, Entertruppen unterwegs. I feel like... I don't know, I kind of want to figure more out about tantruming. An alle, besetzt die Kampfstationen. I have a few ideas, but we don't actually know exactly why it works. An alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, well, if you're not speedrunning, they're easy to do, Sparkly. You just jump up and down over and over again. Yeah, I saw your multiplayer video on it. Unfortunately, that doesn't work in campaign, because when you pause in campaign, the game pauses. So you can't do, like, the pause thing. But I know the multiplayer thing you were talking about. I'll show that for people. Gunshot in chat found this pretty cool thing in multiplayer, where if you pause and then leave the main menu, then I think it works because of a timing thing. I don't think the pause is actually necessary. I think it's like it just happens to work out that the timing is perfect, but I'm not actually sure. But so basically if you're running around and you pause and then you like enter the menu and you quickly leave, if you do it properly, it's not like 100% consistent. It's kind of consistent. I'll get it. Come on, give me one.
I'm too slow there. No. Alright, well, I'm bad. It works more consistently than I'm making it look. I can't get the jump timing. Come on. Thought that one was gonna work. Yeah, there we go. You can, if you practice them, you can get kind of consistent at it. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. I've tried to think about where it could ever be useful in speedrunning, and there really isn't much. Because, I mean, you can just grenade jump to a similar height, so if there was anywhere where we needed to go upwards like that, you just would grenade jump. But it's still a cool thing to explore, especially for multiplayer, where you can, like, jump on top of, like, Beaver Creek bases and shit with it. Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. So, I think what the timing is similar to like super bounces. Like, you know, if you do a super bounce, you crouch under a thing, and then as long as you never stop moving, you can always keep super bouncing. I think like once you do stop moving, the game takes like 1 second or whatever to update your hitbox, and then that's maybe if you jump at that exact same time, then you get the tantrum, and the pause just happens to be like the same duration. That's my current hunch. I'm not 100% sure though. But we know that the game does update your hitbox once you stop moving. Like, it takes like 1 second and then it updates your hitbox. Similar with ghosting, the trick where I go through the wall here at the start of the level, as long as you don't stop moving, you can keep going through walls. Once you do stop moving, then it'll update your hitbox. I'll show an example of that. So like, if I get a bunch of bumps here. So I can like go in and out of this wall like over and over again. But as soon as I stop moving, then I can't do that. Alarm, Entertruppen unterwegs. Can you do that in multiplayer? Yeah, you can. There's actually some funny things you can do with it. It's OG only. It doesn't work on Master Chief Collection. Let me send you a funny clip that I've got, actually. Let's see if I can find it. Let's see if this fails real quick. Okay. Where's my mouse? Let's find a funny clip here. Watch that. That's a pretty funny one. I don't show the setup because it's kind of bullshit. But that's using the ghosting trick. I'm gonna be raging when somebody starts sitting in the floor and shooting me on lockout. Alarm, Entertruppen unterwegs.
Besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Yeah, Starsight, it does work if you move faster on MCC. Using the Acrophobia skull on MCC for campaign, you can do it. An alle, besetzt die Kampfstationen. We don't actually understand it 100%, but basically, whenever you run into the wall at like maximum speed at like the perfect angle, it shakes your screen slightly, and when it does that, that messes with your hitbox in some way, and it stacks. The more you do, you get like more of an offset. So right here, I'm doing 9 bumps, and then I can go through the door. Not every time you touch the box does it count. It has to be like a full speed hit. We really don't understand it that well. It's definitely a weird one. Why is this grunt still shooting at me? How did I survive? Kind of a crazy room. Wait, did I see someone still on my radar over there? Or is that a Marine? It's a Marine. Yeah, it resets if you walk on a new floor polygon, if you stand still, or if you crouch. Similar rules as super bouncing with the standing still and crouching, but basically the whole ground is divided into polygons, and if you change floor polygons, then it like resets for some reason. So you can only go through objects that are near the thing that you're bumping off of. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Now it works the same for host and non-host in multiplayer, but you can get desyncs. You can get it where you clip into the wall on host screen but not on your screen, and vice versa. So there are desyncs that are possible, but it works the same. That clip that lockout clip I just sent was off host, but you can do the same thing on host. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. You know the clip on bottom mid on lockout where you jump and crouch and hit your head on the roof and then you walk through bottom mid? That's the same glitch. Same on Colossus, if you know that one. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Do I know how to reset the desync? It's different between version 1.0 and updated Halo 2. If you take a player movement, it will reset the desync, like the lockout sword fly or like sword lift jump that everyone knows. As long as you don't move your player too far, like, it'll keep you in the same spot. I see what you're saying, how it's similar, but that's not related to floor polygons. That's just related to any movement at all. Oh, you're getting ads right as I'm talking, so sorry. Die Sache ist dringend, Chief.
I can show a little bit of multiplayer stuff if this run dies, if you want to see some stuff that I know. But yeah, basically the host versus non-host desync stuff is different. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Jumping into a wall? That's interesting. Yeah. Yeah, the desync on corners and stuff is really annoying. Basically, if you're near any edge or corner, though, it has the potential to happen. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf. And it also behaves differently on version 1.0, 1.5, and Master Chief Collection because all of them use different types of netcode. Crouching, oh wait, no, crouching won't work. But yeah, if you just move far enough away from where you're at, like in any direction, it should work. But jumping counts, yeah. It shouldn't even have to be jumping at a wall, just jumping anywhere should reset you. What the hell is that guy driving? Could you hear that engine outside? It's a weird engine noise. Haid, it depends on the order that you kill the enemies in. They will always spawn, but you'll be able to get the dialogue early if you make sure that the enemies that you kill last are brutes. So first kill the hunters, then kill the bugs, then kill the brutes. Or actually, elites, hunters, bugs, brutes. Just save the brutes for last and then it'll work. If you kill all the brutes too early, then you'll get a new wave of them. If this run dies, I'll show some multiplayer stuff about desyncing Gunshot. I can show you what I know about resetting it. I've got 2 capture cards too, I can show both perspectives. Is my other Xbox updated? I think it is. And an hour after the world record. Yeah, here we go.
Nette Begrüßung. Oh, that's not good. Can I save this? Saved? Let's go. 46. No, no, no! Okay, we got a good checkpoint, it's fine. Don't do it again! That's not that much time loss, it's acceptable. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays, die sind am gefährlichsten. Sir! Vorsichtig, Chief. Diese Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Alright, not bad. One short death. Still a good start here. Okay, don't miss the swordfly this time. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Here we go. Oh no. Dude, come on.
hate this trick so much. First try, easy every time. Love this trick. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Alright. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. No, I wanted that. Okay, we only lost 20 seconds. Run still lives. Oh god, what have I done? Wir dürfen nicht aufgeben. Run still lives. Was ist hier passiert? Einem Gebieter scheint eine Signal er muss ganz nah sein. Zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer. Bleibt. Die Flat greift uns an. Where? Kinda slow. Still fine. Okay, we're not gonna die here in this 40 seconds like last time. So Gunshot, when are you gonna get the real ones into the speedrunning world? You guys have already proven you're good at multiplayer. But where are the campaign champions? Unsere Feinde werden immer mehr. No one else will. Oh, you're actually gonna try some speedrunning? Hell yeah. They are fun. I mean, it's a different kind of challenge, but the movement and mechanics in this game are pretty high skill. Like, doing the sword tricks, doing the slide jumps, just crouching and moving around corners properly. There's a lot of skill to it.
Don't. 33. That's pretty good. No, I'm dead! Wait. I can live this. You don't have to chase me down, buddy. I'm so dead. Wait. What time did I say? 33? I still gotta get a sword. That was kind of crazy. I can't believe I lived. Yo, Cyclone with the Prime, thank you. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. No. No. I just whiffed that stick and he breaks my camo. Ugh, come on. It's not that bad. Stay focused. Keep going. Dang. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt. No, I was out of ammo. And then he hides. 3 or 4 seconds gone for fun. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel... Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabel, Gebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn. In einem Banshee entkommt ihr diesen Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gemietet.
Pretty insane in-game sequence there. That was good. Too bad we died once. This would be a really good oracle. You better get in that hole. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Ruhig reißen. Ah! Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Ah! Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Wow, still saved time on that level even with that death. That was good. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. That would have been really good if I didn't die. This has been a weird run. Maybe that means it's the one. Everybody knows the weird ones are the good ones, right? Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Wir kommen zu einem weiteren Komplex. What? The map just ate my grenade. Give me that grenade back. Gut, immer noch nichts von dem Ember-Knirp im Netz der Allianz. Cool. Can't swordfight. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Aufpassen, Ehrengardisten.
I love getting bad spawns. Dude, it's not fair. Give me good spawns. I'm playing well. Just give me the spawn. It's only like 20 something seconds. It's still good. What's up, Noise? No way. I got the checkpoint, right? Okay. Man, how did I miss that? I haven't missed this in a long time. I went like frames early. Okay, not the best start to regret. Not a reset either. We're still fine. You've literally never seen me miss that jump? Yeah, I probably haven't missed that jump the entire time I've been doing this marathon. Like, in the last 112 days, I don't think I've missed that jump. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. I'm on the Xbox 360, so yeah, there's only controller here. On Master Chief Collection, they use keyboard and mouse for some of it. I'm on the OG version. The way the Lord intended. Des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. Yeah, they're two different categories. Master Chief Collection speedruns are cool, but I don't like the keyboard and mouse stuff. I don't like the differences in glitches. I prefer the OG. It's the way it's meant to be. We treat them as just two separate categories, though. They're timed differently. They've got different glitches. Skip the sword spawn. That's pretty rare.
For mouse and keyboard on console, that's considered cheating. They do make adapters for it, but we don't allow those. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. I mean, like 100 years from now, Haid, you can still buy new original Miss Pac-Man arcade machines, and they only cost like $1,000, and those are like big machines. There's gonna be Xbox 360s that exist for more than 100 years. I think you don't have to worry about Xbox 360s disappearing. They printed millions of copies of Halo 2, and they made millions of Xbox 360s. You will always be able to get one in your lifetime. Don't worry about it. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Yeah, I think people think consoles are more rare than they are. They're very easy to get. It only costs like $50 for a 360. They're not like vintage rare items. It only costs $5 for a Halo 2 copy. If you go to a local retro game store, they're literally $5. Man, my sniping is not on it. No, 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 no! Wow! I just lost the run to that. That's so much time lost, because I couldn't snipe? That's so heartbreaking. I didn't think the elite got behind me. That's crazy. Where's this guy? The run's not completely dead, but that's a huge time loss for just missing. That sucks. Dang. I didn't see the elite get behind me till it was too late. Whew. Dodge Master. Dang, man. It's like 45 seconds. There's still a grunt alive? Come on, dude. Show yourself. Come out! Dickhead. If I get a perfect regret fight, we'll break about even, it looks like. This is the level in the speedrun I have the most time to save, because Zoo also gets a death that wastes a bunch of time. But now, I can only hope for tying that, pretty much. Feels bad, man. Let's just get a perfect regret fight, right here. You didn't have to drop me off right on top of the sword guy.
Let me board! I'm throwing! I picked up a plasma pistol instead of boarding him! I was dead anyway. Dude, I'm holding X and the prompt is on my screen and I end up with the fucking plasma pistol! Fuck! Why didn't it— the prompt was there, I was holding X, why didn't it let me board? Fuck. Alright, I'm gonna take a break from Speedrun, and I said I was gonna show some multiplayer stuff. Let me boot up my other Xbox real quick. Which one is it? It's probably this one. This. Ugh. Alright. Oof. Now we've got double Halo. So this one's on 1.5, good. Oh, it's signing into Insignia, isn't it? Alright, what do I want to show? I guess let's do it on a level with vehicles, because yeah, I want to show some vehicle stuff. Do I have a good glitch game type? I don't think I made one, did I? What's this? Not that one. No. Turn off. Because whatever, that's good enough. Alright, let me join the game with this one. Yo, gives me that. Thank you for the 50 bits. Dead Pavilion with the Prime. Thank you. Alright, so the connection host is the small screen and non-host is the top screen.
Or the big one. Slayer. Let's get this guy over here. So for desyncing stuff, I assume what you've had happen is like you're doing like head glitching or whatever, you're walking into a wall and then you realize you're desynced. Here's like an example of it. Let's see if I can do it better. Gotta watch the correct screen. So I want to... Wait, I want it to be the other guy, right? This guy. This guy. So on non-host screen, you saw him like fall off there, and once he got far enough away, he teleports back. Let's see if I can show this better. But yeah, basically this is what's happening that you're experiencing. And moving too far away should fix it, and jumping should fix it. Where's a... do I have a shorter ledge? It's probably easier to do it on a shorter ledge so it's not too far away. Let's do it right here. Come on. Do this better. There we go. He should stay down there now. He shouldn't teleport back up, right? Yeah. Oh, no, he did. I'm not used to messing with this on 1.5. It's actually different from 1.5 to 1.0. And it's also different on MCC, which is really frustrating. Come on. Stop teleporting back up. You gonna stay down here? No, you're not. On 1.0, he would stay down there. This might be easier to show on a crouch spot, like maybe over here. Let's see. Come on. Oh, I had it. Yeah. So this is similar to like that lockout glitch where he's crouched on host screen, but he's standing on non-host screen. So if you're trying to like head glitch right here, then on your screen, one of you will be shooting a wall, and on the other player's screen, he'll be shooting out in open space. Jumping at all should fix this desync, as far as I know. It shouldn't have to be like into anything. Also, just moving really far away, which you don't want to do while you're head glitching because you want to be stuck in the corner. But if you move just anywhere, it should fix it, and jumping should always fix it and resync it. You can also do crazy desync glitches with like vehicles on edges. Oh, that fell for real. You get in there. Yeah, you can die whenever you're desynced. You can be killed. The bullets do weird things and they'll teleport. Let's try this.
So if you look on one player's screen, the warthog fell off, and on the other player's screen, it didn't. And I can actually now move this warthog around without it ever resyncing. The only way this will resync is if I get out of the turret here, or if I move the original warthog. So if somebody touches the original you, that's another way for it to get reset. So the original hog's over there, and the fake hog's over here. There's a bunch of cool glitches you can do with the desync stuff, actually. Like, you could launch this guy into the water and he'll survive. He didn't die. And then what I mean by the original player is, so if I come over here and if I touch this warthog, it'll reappear back over here. You can do some crazy glitches on version 1.0 with, so if I make the other player host, so I'll do the same experiment I was just doing, but with the other Xbox host, which is on 1.0, the way it resyncs is different. Make this guy leave and rejoin. Slayer. Let's do the exact same thing. So on the other time, whenever I was falling off this ledge, it was making him teleport back up top. But now, he won't teleport back up top. I can actually push this guy around and it won't resync him. I can move him as far away as I want. And then if you do any movements like jumping, he'll immediately reset. And now he comes back over here. I'll show something that's actually really cool with the desyncing that you can do. I came up with this glitch. It's an extension of glitches that people knew back in the day, but it's like combining like 4 different glitches. Let me see if I can figure out how to do this. I want capture the flag. It's this one, right? What are the options here? Flag at home. Oh, it's this one. Okay. Let's do Zanzibar. This guy on blue team. Start this up. Oh wait, no, I need to be an elite. Who do I want to be the elite? I want non-host to be the elite. Slayer. Oh, I chose Slayer. I meant to choose the flag game type. Oh yeah, I can break down. Let me do this first and then I'll show it.
capture the flag. I was talking to YouTube chat, I think, Gunshot. Breakdown was asking me to show a glitch. So I want, this isn't, I gotta remember how to do this. So first I want to become weaponless. And then I want, yeah, I remember what I want to do. It's gonna take me a second to remember how to do this glitch, but there's a cool glitch coming up. Just gotta wait for it. So the first thing I'm gonna do is get weaponless by overcharging a plasma pistol. So now I don't have a weapon. Then I will go back to the beach. Pick this guy up first. Don't score! No! Almost slid into it. Then let's get this guy in here. This warthog out of the way. What is going wrong here? Why is this not working? Is the wrong player host? This guy's not host, is he? No, he can't be host, right? No, he's not. How's this not working? Oh, because he's on 1.5. Even though the host is 1.0, this guy stays on 1.5? That's annoying. Alright, we're sending in a different Xbox. We're going to a 1.0 Xbox. I'm showing this glitch, dang it. Oh, but then... Oh, man, that's annoying. Alright, send in a third Xbox. It's time. Where's my... another handle to here. That work? Alright, well, it's all glitchy. Why are you all glitchy? Stop that.
How many Xboxes do you have? Too many. Why is it all glitchy? Too much noise on the wire? I have a modded OG Xbox right now. I never had one back in the day. I don't have any modded 360s. I've never owned one. Alright, well, I can't get my video to do what I want. I can't show my cool glitch. Feels bad, man. I don't feel like messing with this for too long. I'll give up on it. I'm not sure why it's not working, actually, though. Kind of annoying. Why aren't you working? Oh, I could just... Okay, I think I actually can fix it. I know how to fix it. If I get rid of the splitter, I bet it'll work. Let's take all of that off. Then... plug... this. Ah, saved. We've saved it. And now I need... Is it launching? Sometimes you just gotta send in another Xbox and it'll solve all your problems. Why is it not? Okay, it is launching. Here we go. Of course, it's gonna take forever to load. I just want to show cool glitches, man. Make this one a little bigger for now, since that'll be the one I'm playing right now.
go. Map is loaded. Now. There's a plasma weapon somewhere around here, isn't there? Need a different gun. Spawn me on the beach. Whatever, it's good enough. Yeah, here's the plasma weapon I was looking for. And then I want the... This one didn't disappear yet, did it? I already disappeared. Flag taken. Flag taken. Flag taken. Flag taken. Now it's time to show the glitch. This guy a little bit better. Come on. Come on. Oh, I had it. I messed it up. Looking at the wrong screen. Okay, there we go. Glitch is almost complete. Here we go. So watch what happens whenever... Let's make this smaller again. So I'm gonna let this flag return, and then the fireworks will kick off. I have it on 10 seconds, so it'll go fast. Look at the score. 0-0. Very classic game. What the heck? Lost the lead. Flag taken. This is a flag game. How am I scoring so many flags? Look at the flag go. I don't feel like letting it go all the way. It goes until 30,000 though.
It'll cap at 30k. Pretty cool glitch. So the reason this works is I desynced the player where he's standing on top of this flag and he's standing on top of that flag over there. He's also weaponless, so he instantly picks up the flag. He picks it up and then scores it, and then picks it up and then scores it, and it just repeats instantly every frame. I'll get back to speedrunning now, though. I messed up my capture cards, so I can't show the turf thing, unfortunately, breakdown. But I'm gonna get back to speedrunning. Did I find that one? Yeah, I came up with that. Okay, let me get my setup back in order. Get all the pieces back where they belong. Give me a second. Hope you guys enjoyed the brief glitch exploration. Oh, I didn't get rid of the... Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen.
Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alright, this one's the run. I said I was gonna get one to Gravemind today. We're 4 hours in and we haven't made it to Gravemind yet. Feel like it's time. Not on that one though. Alarm! Entertruppen unterwegs. Up defend. Alarm! Entertruppen unterwegs. I really want to get one to Gravemind. Yo, Dist, welcome back. Thank you. 55 months. Appreciate you. Yo, bingo! Alle, besetzt die Kampfstationen. Das ist ernst, Mann! Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Ich habe es. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. No, how did I miss that jump? Hochführen dich mal. Yo, Muska with the tier 1, thank you. Alarm! Entertruppen unterwegs.
Kampfstationen. Alarm. Enter Truppen unterwegs. My favorite Halo book is the little booklet that comes with Halo 2. It's a good one. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm. Enter Truppen unterwegs. Man, I'm really annoyed I lost that last one on regret. I've lost 2 good runs on regret today. I just want one to make it towards the end. I'm getting kind of grumpy. I want to grind for a long time, but I don't want to play if I'm too grumpy. It's hard to stay positive when you're resetting all the time. So groß ist der Haufen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. That makes. Why do you guys not die? Hochtüren dicht machen. Okay. Try to lock in here. Oh, wir verlassen die Athen. Cortana. I'll probably be ignoring chat for a little while I try to focus. I'm just trying to lock in here. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? That's not locking in. Dude, that is the opposite of locked in. How did I shoot before I switched weapons there? Enter Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm. Man, I don't know why, I suddenly super grumpy. I just want to get a run going. Game's frustrating me. Maybe it's time for a short chess break. Yeah, if this one fails, I want to play like 5 or 10 minutes of chess. That sometimes helps my mental, helps me reset. Alright, yeah, I'm gonna play like 10 minutes of chess. Maybe that will refresh the mind.
Oh, I just got mated. What am I doing? I don't know what I was thinking there. Am I going to Halo Worlds? I might. I don't know. I haven't decided yet. I'll definitely be hanging out at the after parties, most likely. I don't know if I'll actually go to the event. I should have gone here. I don't know why I didn't. Oh, dang, I forgot. I saw that and then I forgot about it. Well, now I'm not in a good way. Why didn't I take his rook at least? Well, I guess we're just gonna lose. Can he checkmate me in time? It's looking like it. Why didn't I take that? I'm playing so much worse than I was. Like, I feel mentally worse too. I don't know, the start of the stream I felt like I was on it. My chess games were going good. I felt like I felt good. But now my chess games are going bad and I feel like shit. What happened? Good thing I'm still faster than this guy.
I could have tried to flag him, but draw's the appropriate result. I'll play one or two more, then I'll get back to the Halo. Why? Why did I not see that? I didn't even fathom that that was a move. I'm in danger. Alright, one more. Then I'll get back to the Halo. He does escape. I didn't think he could escape here. Wait, does he? No, he doesn't. For some reason, I thought he was gonna get away here. But yeah, that was a cool Knight Sacrifice. All right, that's a feel-good game to get back to the Halo. That one felt good. Cool Knight Sacrifice for the checkmate. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Well, I mean, the only reason he opened up the position was because I gave him a knight. It's too tempting to not take a free piece. I sacrificed the knight to force the position open like that. If he wouldn't have taken the knight, then I also had some checks coming in that were going to be scary. In 1 minute chess, it's hard to turn down a free piece. You just assume their attack doesn't work most of the time. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs.
Alarm. Entertruppen unterwegs. Erste Reihe Mitte, Sir. Deckung! Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. How do you dodge that? It's still good. Alright, stay focused. Verlassen die Athen. Get a good run here. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. You son of a bitch. I hate this game. Oof. Entertruppen unterwegs. They're trying to keep me down, man. This week has not been great for runs. I haven't had as many great looks as I'd like. Nicht mit Medikamenten. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh Mann, das kommt nicht. Nein, genau das wollte ich. Das war Absicht. Yeah, what's up, John? Uh-oh. Yeah, I've had some, like, within a couple minutes looks, but I want to get the world record. That's... Cortana, 2 minutes is too far. I want to be within 2 seconds. Genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. I want to be Verdammt, da muss faster. hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? You guys don't have to do this to me. Oh shoot. Alright. It's not too slow. I'm gonna keep it. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, man, wir sind am Ball.
I don't know why my mental is so shot all of a sudden. I just feel not focused. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen Wegmann. Oh, these guys are already here. If only the Marines survived, they could have killed that guy. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. And that's full. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel We heranzukommen. live. Fiedern Sie die Bombe. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Malta, wie es ist, feindliche Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Ich glaube es nicht. Jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Stop shooting me. So dead. Dude, he pre-fired me as my shields were coming back. He couldn't even see me. That plasma pistol shot was already fired before I peeked around that box. They're cheating. They're cheating. Alarm, Entertruppen unterwegs. Was? Hat das niemand gesehen? Alle, besetzt die Kampfstationen. Ich sagte noch nicht schießen. Zeige nicht meine Zeit. Aufpassen! Keine Übung. Ich wiederhole, Where? keine Übung. Dude, this should have been a really fast clear.
verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. You're not gonna kill me, are you? Keine Sorge, man. Thank you for not killing me. Why does he fly so far away? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? This is troll. Man, this was good too. This elite just trolls me. Yeah. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. I don't want to restart. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer auf. Schaltet sie nacheinander Muss mir auf. aber helfen, Zweite diese Echelon, Kapsel kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Cortana, Ziele aussuchen Sturmträger. und feuerfrei. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Cairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. We're getting out of Cairo right here. It's this one. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. That was a sick clear. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines. Absturzstelle räumen. Los, los, los. No, I don't speak German. Play in German because it's faster. That was an Sergeant, ich brauche Sie insane auf dem Vogel. turret section. Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. This could have been really fast if I got that cancel. No, it's just average. Still good though. I mean, my average outskirts is still pretty fast. Deep breaths. Die Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. You're not gonna kill me. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Rampen. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde.
Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. If this run dies, I think I'm gonna take a break and then come back for a super late night stream. I gotta make some food and stretch, maybe go for a walk. I'm committed to getting a good run tonight, though. I'm gonna, if this run dies, I'm gonna come back later tonight. In like an hour or two. For the super late night. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie es. What's up, Limepod? This run's not dying, though. This run's making it to Gravemind. Ärger, Bruder. What's the difference between wood fire pizza and regular pizza? Okay, aber ich darf den Sender bestimmen. I guess a wood fire probably isn't as hot as like one of those fancy pizza ovens, so it cooks differently. Maybe gets a little bit of smoky flavor in it. I don't think I've ever had wood fire pizza. Is it smaller with more of a like a brittle crust? Maybe I have. Nette Begrüßung. I'm not really a pizza connoisseur though. I'm not up to date on all the fancy pizza techniques. I can't believe I died there like that. Okay, one death. It's acceptable. Keep going. Don't stop. Whoa. I'm dead. Wait. Wait. No, I got sniped. 218. That's just... I'm doing another run. I said I was gonna take a break. I'm going again. And I don't want to take a break yet. I want to get a good run.
go-to pizza toppings. I like pepperoni, pineapple, and bacon. Any combination of those three. I mean, really, I like any of the meat pizzas, sausage, chicken. Naja, der war sowieso völlig veraltet. I'm not a big fan of like Das hier ist der the Mark 6. Kam heute olives Morgen frisch von or Songnam rein. Ganz like cool weird bleiben, bis sie vegetables sich they an die mostly put on Neuerungen gewöhnt pizzas. Als I'll eat erstes peppers. testen Peppers wir on a Ihre pizza is Zieleinrichtung. not bad. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich halte jetzt die Inhibitoren ab. I feel like people that put olives on pizza put like 5 million olives on their pizza. There's like, it's either 0 olives or the entire thing is covered in them. And there's very little middle ground. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilder getestet. Die Schilder Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Spaceship. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts Piu, heil an piu. diesem Kampfverband vorbei. Pew 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 pew. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das ist nicht gut. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. Why am I so grumpy? An alle, besetzt die Kampfstationen. Den Siege! Dies ist keine Übung.
Alarm. Entertruppen unterwegs. What's up, Trunks? An alle. Besetzen Kampfstationen. Alright, if next one resets at the door here, I'm gonna have to take a break. I'll probably come back for a super late night stream. But it's, yeah, I gotta take a break. It's sorry to end as soon as you get here, Trunks, but it's not happening right now. I'm gonna get some food. I'm probably gonna go on a walk. I think I'll be back for in 2.5 hours, probably. I know that's really late for almost everybody, but I want to get a good run tonight. And I need to take a break if I want to do that. So, it's break time. Thank you guys all for watching and hanging out. But it's not happening right now. See you guys in 2 hours, 3 hours, if any of you guys come back.